tuli mu budde omalawo omwaka oba okumaliza omwaka, so nga mu kaseera kano tulaba ebyentambula nga byeyongedde ku nguudo okwetooloola eggwanga, ne tubeera n'ennaku enkulu n'ebikujjuko ebirala kwetooloola eggwanga, abaana nga bava mu masomero nga badda ewaka, ate nga ne tulaba n'abo abayingira mu ggwanga nga bava ebweru, abasinga oluusi obasanga mu ziwano winga ze bavugira olwotabitegeera oba obutamanyira enguudo za wano. Ate ne campaigns mwena ze mumanyi eziriwo. Kati n'olw'ebyo byonna tulaba omugoteko ku nguudo okwetooloola eggwanga, oluusi kino ekiviiramu okuvuga bubi n'obumenyi bw'amateeka, naddala mu mateeka ag'ebyoku nguudo, ate ekiviiramu obubenje oluusi obufiiramu abantu ate ne bukosa n'abalala. Twalaba obubenje obw'enjawulo obwafiiramu abantu ate ne bukosa n'abalala, buno nga bwalimu okusingira ddala buses oba n'emmotoka ennene ze twandiise trucks. Era mu kunoonyereza kwaffe ku bintu ebyasinga okuviirako buno obubenje byali bino wammanga. Ekisooka okuvuga endiima, okuvuga ne tuyisiza we talina okuyisiza, badriver abavuga ne bataagala okurestinga oba okuwumulamu, n'avuga olugendo oluwanvu n'akoowa n'asimagira oba ne yeebaka ku steering, ekiviirako akabenje. Emmotoka ziganyegenya, naddala ezo ezitasiba bulungi, ezo ezirina emipiira nga eweddeko, ate n'ezo oluusi ezitaaka bulungi naddala ku mataala, ate n'ezo emmotoka ezeetika obubi oba ne zeetika ebintu ate ne biyita we byandisobodde okuba nga bikoma okusinziira ku mmotoka, shape y'emmotoka. Ffe nga traffic police oba poliisi y'ebyedduka ku nguudo ne community oba n'abantu aba bulijjo, tulina okuba nga tuteeka amaanyi mu bye tukola byonna ku nguudo zaffe okulaba nti tuli balamu, nti oba n'abantu abalala abakozesa zino enguudo balamu. Njagala bategeeza nti waliwo ebikwekweto ebyatandise ebiri mu kukolebwa ku nguudo ez'enjawulo okwetooloola eggwanga, nga tutagetinga ebintu bino wamanga. Abo abavuga nga bo tebalina ebyetaagisa okuvuga oba ziyite driving licenses, era tokola nsobi n'olinnya ku luguudo nga tolina license eno. Abavuga emmotoka nga ziganyegenya oba nga nkadde nnyo ziweddeyo naye nga ne muziteeka ku nguudo zino, naddala olina emmotoka tesiba bulungi, olina emmotoka empiira zazigwerera teriiko, oba amataala gayo tegakola bulungi. Waliyo n'abalala abakwata emmotoka zino ne bazigattako obutaala obulala bwe twandiise modified lights oba illegal. Illegal kitegeeza nti obwo obutaala tebukkiriza oba tebuggirewo kuva ebweru. Emmotoka yajja mu ggwanga nga teyinawo obwo obutaala naye gwe n'obugattako, abamu babuteekako nti baagala kulaba bulungi ekiro, naye buvugisa bubi abantu abalala. Oli buli bw'omuteekamu ago amataala gaaka nnyo gamulemesa n'okuvuga obulungi, abasinga bapaakinga emabbali n'osooka n'oyitawo. Nedda teweeyagaliza, manya nti oluguudo si gwe weka alukolesa, naye olukolesa n'abantu abalala, so nga amataala go tegakkirizibwa. Naye mu bikwekweto byaffe tubakwata. Abavuzi ba buses abavuga nga tebalina badges
obanga tebalina ze tuyita route charts oba abo abavayoletinga ezo empapula eza route charts. Zino ze empapula ezikuwa obudde bw'olina okutambuliramu, budde ki bw'olina okubeera w'olaga, ate budde ki bw'olina okukomawo. Abavuga endiima ku nguudo n'abo abavuga ne bayisiza we batalina okuyisiza, era bino tujja bikola nga tulina aba traffic bafe abapoliisi oba bye batandise okubanga bakwata abo bonna abavuga speed, ate n'abo abavuga ne bayisiza we batalina okuyisiza, nga tuyambibwako kamera zaffe oba ziyite CCTV. Abavuga ne beetika abasaabaze abangi abasuka mu abeteeka lyeragira, ate ne batika n'ebintu obubi. Tutera kulaba buno obudrones obumotoka obutambula ku nguudo nga buteeka ebintu bingi nnyo ku ngulu. Ekyo tekikkirizibwa, kimenya amateeka, ate kiteeka n'obulamu bwammwe obunkenke. Emmotoka ezifiira ku nguudo ate ne muzirekawo, abo nabo abazivuga bali mu kukwatibwa. Era mu bikwekweto byaffe ebyakolebwa mu ssabbiiti ewedde, twasobola okuba nga tukwata abavuzi b'ebidduka bino eby'enjawulo 473. Abamu ne batwalibwa mu makooti, abalala ne baweebwa ebipapula byaffe. Era mu abo 473, 225 bano bo baali bavuga emmotoka nga ziganyegenya ku nguudo. 142 bano baali bavuga ezo emmotoka ze bagattako obutaala, si kugattako mataala gokka, naye oli afuna emmotoka nga bwe bagimportinga bweri, naye lwakuba nti ayagala kwetikanga obutanka bw'amazzi n'ebintu ebirala biri light, ate n'ayongerako ebyuma ebirala. Ekyo kimenya amateeka, ate tekikkirizibwa. Era emmotoka engeri bwe zityo ezakwatibwa zo zaali 142. Era ne tukwata n'abagoba ab'ebidduka abaali 28, bano bo nga tebalina driving licenses. Ne tukwata n'abo 27 abali beetisse obubi. Ne tukwata 16 bano bo nga abavayoletinga route charts ze twogeddeko, naddala abavuzi ba buses. 9 mu bavuzi ba buses nabo bano bali tebalina badges ezaweebwa aba Ministry of Works and Transport. Ate abo bo abatalabangako zino route charts, abavuzi ba buses nabo bali 10 be bakwatibwa. Then waliwo ne bano abalina empapula nga njinjirire, driving licenses, badges, ne route charts, bano bo bali 8. Ate n'abo 8 bano abavuga emmotoka nezifiira ku nguudo ne baza abandoninga nga tebataddeko obubonero bwona obulaga nti waliwo akabi, oba ne batateekako obuvunaanyizibwa obusikaako ku nguudo okuziteeka emabbali oba okuzoolya balina okuzikolerera. Era tusaba eri abantu mwenna nti kikulu nnyo okugoberera amateeka agewo ku nguudo, oba oli muvuzi wa motoka, oba oli muvuzi wa pikipiki, oba ovuga akagaali, oba otambuza bigere ku nguudo. Kikulu nnyo okugoberera amateeka gano. Ate kikulu nnyo kyakumanya nti okuvuga speed n'okuvuga ne tuyisiza we talina okuyisiza bye bikyasinze okuleeta obubenje obufiiriddemu abantu ku nguudo, so nga bino ebintu tuba tusobola okubyewala naddala nga tuvuze nga tugoberera speed eziragiddwa, ate nga tuvuze n'obwegendereza ne tuyisizaawo awalagiddwa okuyisiza. Mwenna era mulagirwa okubanga mutereeza emmotoka zammwe nga tetunabakwata. Abavuzi ba buses ne taxi tubajjukiza nti temwetika excess. Tumanyi nti abantu bajja kuba bangi ku nguudo nga baagala kutambula, naye tekitegeeza ate okubajjuza mmotoka zammwe ne mumenya etteeka eriragira ku bantu bameka b'olina okwetika okusinziira emmotoka gy'ovuga. Era ku bavuzi ba buses abali mu kuteekateeka okuvuga nga temulina route charts ze twogeddeko ne badges, temukigeza, naamwe tujja bakwata.
Tusaba eri abasaabaze mwenna abatambulira mu mmotoka zino nti buli bw'olaba ekintu ekyo ekitali kirungi mu mmotoka gy'otambuliramu tosirika, kuba essimu tubuulire, tujja kumanya, tujja kuteekako pulaani yonna ekwata eyo emmotoka gy'otambuliramu. Era kambawe n'ezino ennamba ze tutera kukubako nga turipootinga ebyo ebitali birungi oba obumenyi bw'amateeka g'ebyoku nguudo nga tubusanze. Eri 0800 19 9 9. Gwe bw'oba otya okukuba essimu tubajja kukulya ne bakufulumya mu mmotoka, tusindikire message ku WhatsApp ku 0779 99 99 99. Era tusaba eri abo bonna abali mu campaigns nti kikulu nnyo okulowooza ku bulamu bwo n'olowooza ku butebenkevu ku nguudo ate n'okugoberera amateeka. Ate kikulu nnyo kyakumanya nti campaign zino ze tulimu si za lubeerera, ziriwo akadde katono era zijja kuggwaawo. Obulamu bwo bwa lubeerera, obululu bwe tulimu bujja kuggwaawo. Naye ate nga ebivudde mu kabenje ke wandifunye mu kukola ebyo ebitali birungi oba ebitasaanidde ng'oli mu campaigninga, ebyo byo bisigalawo. Oluusi okufa oba okugulu bakusazeewo oba omukono oguvuddewo. Ne twerabira nti famire zammwe, community ze muvaamu n'eggwanga bibaagala nga muli balamu, so nga si kubanga mu makomera olw'obumenyi bw'amateeka n'okukola ebyo ebitali birungi, ate nga bye twandisobodde okuba nga tusobola okwewala. We are in the last quarter of the year, a period marked by heavy travel, festive celebrations, school breaks, public events, returning travelers, and heightened political campaign activities. The volume of road usage across the country significantly increases. With this rise in movement and public gatherings comes a greater risk of traffic congestion and, unfortunately, road crashes if road users do not exercise caution. In the recent months, buses and trucks have got involved in nasty road crashes across the national road network, and investigations point to the common causes such as speeding, dangerous overtaking, driver fatigue, especially during night services, poor mechanical conditions like faulty brakes, worn out tires, defective lighting systems, and dangerous loading. As traffic enforcement officers and as a community, we must intensify our efforts to protect lives on our roads. We wish to officially inform you that several operations are being intensified, targeting those driving without valid driving licenses, vehicles in dangerous mechanical condition, especially those that have faulty brakes, those that have worn out tires, and poor lighting systems. We are also targeting those with illegal or modified vehicle lighting. You have seen most of these vehicles that add on other lights which are too bright on the roads. Bus drivers operating without badges or route charts,
and those that do violate the route charts. We also targeting the speeding and those that are overtaking carelessly. This will be done via roadside enforcement and the use of our CCTV monitoring. Vehicles that load dangerously and those that also put excess passengers, and also broken down and abandoned motor vehicles, for they have also posed a threat on our roads. In operations conducted last week alone, 473 drivers were apprehended, and these included 225 for driving vehicles in poor mechanical conditions, 142 for illegal vehicle modifications, 28 for invalid or missing driving licenses, 27 for dangerous loading, 16 for route chart violations, 9 for driving without badges, and this applies to bus drivers, 10 for lacking or for not having route charts. The same also applies to the bus drivers. 8, these ones were caught with forged documents. Either they have forged route charts, or they have forged badges, or they have forged driving licenses. And then 8 drivers also apprehended for operating the broken down and abandoned vehicles. We thus wish to remind the public to observe all road safety rules and regulations. Whether you're a driver, whether you're a rider or cyclist or pedestrian, please observe the rules of the road, well knowing or bearing in mind that speeding and careless overtaking are the leading causes of road fatalities on our roads, and these are preventable. Motorists, ensure your vehicles are in proper mechanical condition. Do not wait for the officers or the operations, but please put your vehicle in good shape. Bus and taxi operators are reminded to not to carry excess passengers, and also do not operate without valid licenses or badges, especially for the bus drivers. We also call upon the passengers in these PSV or public service vehicles to always speak up in case of traffic violations by the drivers or of these vehicles they are traveling in. Pedestrians, be careful when using these roads. Cross at designated points where available, and cyclists and passengers are also reminded to use helmets and reflective gears. We continue to appeal to everyone to prioritize safety and legality, well knowing that campaigning is temporary, whereas life is permanent. Know that elections will pass, but the aftermath of reckless behavior can be irreversible. Your family, your community, and your country need you alive, not injured or imprisoned due to avoidable misconduct. A road user has a role in safeguarding our roads. Your safety
starts with the choices that you make. Choosing not to drink and drive, wearing your seat belt or helmet every time you sit into your vehicle or every time you sit onto a motorcycle, whether as a passenger or a rider. Also, avoiding overloaded vehicles and obeying the traffic laws. As the Directorate of Traffic and Road Safety, we remain committed to working with the public, transport operators, community leaders, and political stakeholders to ensure the safety of all. Stay alert, stay responsible, stay alive. Thank you.